Good evening, Kenya. This is Kenya News Alert and I'm your host, House of Zulfa. Karibu sana. Leo tarehe 29 mwezi wa kwanza wa mwaka wa 2025. Nikiwa hapa na my co-host ambaye atajiintroduce. Wacha awape majina yake kamili. Yes. Zulfa. Yes. Unijui? Sasa unataka niseme jina lako? I'm straining. I don't know where my glasses are. Where are they? Seriously? You can't go live without glasses. You left them here and I was like, I'm not gonna tell you. Lakini lazima wakina gypsy wakuone macho. Lazima wakujue. You have beautiful eyes. Why don't you show the people of Kenya how much of macho originals are Mr. Felix? Zulfa nitaacha kuingia live. Okay. Sawa lakini tuambie majina yako sawa vizuri na glasses. Sasa unanichochea hivyo sana. Hi guys, this is Felix Andrew. I welcome you to our Semanasi show. I hope we will enlighten ourselves. Thank you so much and be much welcome. Okay. Zulfa, yes. You look very smart. What? I look what? Very smart. Yes. Before ifike jioni uniambie tiona vile umedunga. Ona vile uko na kamba kwa kichwa. At this point ukiniambia anything sitakuwa nakubali. Because kidogo utumie kunipasha. So sijui break ya Felix ilikuwa aje, sawa? Sababu leo at least sijaenda kumwendea nini, sijamwendea chai mpaka Kajiado. Tumekuwa pale tumetulia. Nilimwambia leo ukanyage gari yako na mafuta yako uende. Ujiendee chai. Mimi sianzi mambo ya kuzunguka huku nikutafutia chai ambayo sababu mimi nakunywa chai ya maziwa ya ngamia. Na wewe utaki chai ya maziwa ya ngamia. Kwa hiyo wewe jitafutie chai. Sijui umekunywa chai wapi leo. Hebu atuambie umekunywa wapi? Nimekunywa tu hapa. Si ya studio iko. Hiyo. So introduce us the topic of today. Our topic Mr. Kindiki fires back to Gachagua. Yaani bila uoga. Anajua vizuri sana like nani? Gachagua is not lonely. But he can manage to fire him. Kuna statement yenye alimeki huko which was very sensitive but ongeongea kwanza. Yeah. We'll play it later. Yes. So okay. So wajua kuna mtu pale anaitwa Mr. Nani. Let me read a comment there nikiwakaribisha our viewers nikiwaambia ya kwamba there's a number pale kwenye screen yako. You could text on WhatsApp, you could call on WhatsApp, you could even call directly and either mimi ama Mr. Felix we shall receive your call alafu tukongeleshe. Pale kuna Mr. Sneaker anasema hi and I'm hi to you Mr. Sneaker, karibu and welcome to everyone. So tukitoka live ya kwanza, yes, tuliwaeleza watu tukawaeleza kuhusu Mr. Kindiki and I think tuliwaachia live ikiendelea kama unakumbuka tuliacha live ikiendelea the live of nani of Mr. Kindiki, si ndio? And tumesikiza hiyo live ndo unasema alikuwa anafire baya sana back at Mr. Rigathi Gachagua. Yes. But you know right now actually as ukisema it was fine at Mr. Gachagua pia Mr. Gachagua you were told one reality we should know, Mr. Gachagua with a mic. Mr. Gachagua with a mic. So dangerous. So mimi kumwona ti pale Kindix. Nasema kitu Kindiling. Sijui nataka Kindiling. Why by the Peter. Where are you? Unapenda sana kumuita Kindiling. Why is he called Kindiling though?
because I don't get that one. So ameweza kuongea, of which producer anasema in the next kama 20 minutes ataweka hiyo footage tuweze kumsikiza anavyo. Yake kweli ni kuinject kama yake ndo nini, sasa sijui nitaitaje, lakini nawakaribisha pale, mtuambie where you're streaming from and your names, would really appreciate that. Mza piga simu. I'm told to tell you that Kenya News Alert is your partner when it comes to your advertisement. Any advertisement wherever uko wapi, piga simu pale, kuna namba, piga simu alafu we shall get back to you. Utaongea pale na our producers, you'll talk to them. There are many actually, many from very different places. Utaongea na wao alafu watakwambia what to do, which doors to pass to come, ndo tufanye mambo ya advertisement. Ama unasemaje Felix? Kabisa. Yeah, so yule mzee alipeana many examples hadi akakumbusha watu mzee the late mzee Kibaki. Na some of the developments zenye Kibaki alifanya kuhusiana kutokana na cooperation. Na alikuwa anataka kila mtu aelewe aje it is through cooperation everything can be possible. Yes. Yeah, so hizi differences zenye wanajaribu kuonaona hizi si za kujenga watu. Hizi ni za kujaribu kufanya watu waendelee yani they remain in the comfort zone. So, I don't know. Endelea babu. I don't know kama maybe producer anaweza tuchezea hiyo. Tusikie. Okay. Brilliant son of Kenya tried to bring universal health coverage. Politics stood on the way. And he was advised by the characters around it, let us be popular. Sisi tuko na insurance. Acha watu wafanye mambo yao. President Ruto or President Uhuru, before I come to President Ruto, well-meaning, well-intentioned, introduced housing, introduced universal health care. Politics came through. He pulled back. Good people, this time round, we are not pulling back. By the grace of God, by the time we go to the next general election, we are hoping 40,000 people of the Republic of Kenya will have a medical cover. As we go towards universality. Millions, sorry, please correct that. I hope watu ya magazeti hawataenda you are the Gachuri, you guys sometimes concentrate on the small things. 35 million to 40 million. It doesn't matter how costly it is. Please. It doesn't matter. Even if we don't win the election, President Ruto doesn't win the election, it's okay. There's no problem. You'll have served as president anyway. Isn't it a blessing even to serve even for 5 years, even for 1 year, even for 1 day? How many Kenyans are there? Every Kenyan is qualified to be president. If you are lucky to be in the seats we occupy, including UMPs, including myself, including you, governor, don't consider yourself like a superhuman. It's the grace of God. Yeah. So usitutishe ati rais a one-term president. And pia watu wengine wanatutisha huko jana. Ati our job is to make sure William Ruto is a one-term president. That is your objective. Here too. Just that. And you will have achieved a lot. President Ruto is lucky to be among the 5 Kenyans who have occupied the seat of President of Kenya. Some, 24 years. Others, 10 years. If he gets 5, so be it. If he gets how many days, so be it. There are many qualified people. The same for me. I told you when I became Minister for Interior, niliangalia siasa nikasema, at least hii first time labda nitaserve hapa. Maybe if we win a re-election, maybe the president will take me in another ministry, I don't know. But I thought perhaps I would stay in for 5 years. I stayed for 2. So I had to work every day as if
that is the last day in office. Yeah. Mimi nimekuwa naibu wa rais. Today is the 89th day in office. I am working as if this is it. Hakuna siku ingine ni tu. That's how I'm working, because you don't know. We live and work by the grace of God. There was somebody in this office. Today he's not here. Now he's giving us ultimatum from funerals. How he will make William Ruto a one-term president. As if that is an achievement. William Ruto's objective is not to serve for 2 terms. It is to use the time that God will give him in office to bring transformative programs in 1, 2, 3 areas and then leave so that other people can come and take Kenya forward. As his principal assistant, that is my objective too, to support him. So msikuja kututisha na one term, my friend. Mimi kwanza nimekuwa DP 89 days ni mingi. Yeah, nikitoka nitakuwa nimekuwa deputy president. List ikisomo hata mimi nitakuwa hapo. Unatishwa na mambo kidogo hapa, sijui 2027 who will be the running mate, mambo ya upuzi. Useless. Na greed, that's what greed does to leaders. Yeah. Ile nyama inakujonga ni ile iko kwa sahani. Yeah. You get something and the next thing you're there scheming, I don't know doing what, harassing everybody. My friend, nani alikuambia hata tutakuwa ile? You don't know, so please. So sisi tuko focus. Na kama unatutisha na one term, tafuta another threat. Even one term is okay. Yeah, it's no problem. But the issue is, after that one term, what will he say? If William Ruto will say, at the end of my first term, I have moved the people insured with a health card from 9 million to 40 million, he will be a successful Kenyan. Sindio? Yeah, so sisi tuko hapo. Then we also want to do educational reforms, because education is what runs the entire country. It's the software that runs the country. And we have issues. The CBC had some issues when we were campaigning. Many parents were saying, scrap CBC. So we had to do some adjustment, and I'm grateful to the scholars and the The Honorable Stephen Kalonzo Musyoka, kiongozi wa DAP Kenya, the Honorable Eugene Wamalwa, honorable members, senators, MCAs, and all leaders present. God is good, and all the time. Nisalimieni kwa Bwana Yesu asifiwe. Asanteni sana. Party leader Eugene Wamalwa, let me also offer my congratulations to you, your NEC, and the party of DAP for the unveiling of your offices here today, and I'm honored to have been invited because it's a great. Na mwana pale Kim anasema that Kindiki leo amesimama amekaa vibaya sana. Seriously, that is just so savage, man. You don't have to say that. You don't have to say that. So tumemsikiza Felix. Umemsikia pale Kindiki. Wewe unaitwa sio? Kindiki hata nikiserve 80 days bado niko kwa list. Yeah, nani? Deputy President. It will go down in history. It will go down in history. And you will never deny it. Will you? Will you? Would I deny that? Yes. No, I wouldn't deny that. Unless you won't. We scrap the history of Kenya na ibaki ilikuwa ni another person. Sindio? So you've had Kindiki's maneno pale. Sindio? So what would you say about Kindiki? According to me, Kindiki is a very brave man, and he has got some qualities of a good leadership. Nacheka, no, I'm laughing about that name. That name, no.
But he has you've said nimemsikiza hata mimi Felix sawa nimemsikia pale amesema maneno fulani very I'm gonna say and please forgive me if this goes like to someone. I think those words ziko to like amesema some points it will go down in history that he was one of the deputy presidents and that he works kila siku as the last day sawa so sasa akajaribu pale akasema ya kwamba watu wengine unajua the thing with them they usually say watu wengine they don't say watu wengine wanaongelea kwa funerals watu wengine wanafanya why don't they say name directly and just be like mtu fulani WhatsApp na kutumia majina ambayo yaeleweki. Unajua the issue is you never gave me time to complete my statement. But you see he's a very brave man, you see. And he's courageous. All the leadership qualities zenye zinahitajika mtu kuwa kiongozi ako nazo. Lakini sasa hapo upande wa kutumia language yenye nakafiche na kutotamka majina direct usiniulize mbona amefanya hivyo. Unajua last round tuliwaizungumzia Mbata sasa kuna nini? Mbona ongelea Mbata ya Kindiki sahi? We are talking about what he was talking about right now. Si ndo nilikuwa nataka unifanye nielewe the meaning of that word Mbata. Mbata. Just skiza the word Mbata. So it is Mbata. Oh, mimi kidogo nidhani ni ile mnyama. Nimekumbuka ile ni bata. Hiyo ni bata. Sasa kula bata na bata and then kuna Mbata. No, that one has mba in it because the way the force. Pale kuna Daisy chapter anasema well and DP we love him so much. Yes Daisy, how you feeling? Okay. So endelea kutuambia ulikuwa unatuelezea kitu. Kutotamka majina like we sijui hii mtu inaitwa sijui nini we sijui unajua ni nini? That will never be beneficial. Ulisikia mahali alikuwa anajaribu kupeana references kwamba ungeongea language yako kwa Kibaki angeteka certain action. So of which I would say sawa I don't think in office you should ever speak your language. Yeah. In office unafaa tu kuwe professional. You should be two national languages you should be professional and you should be professional and at the same time usikwe biased, si ndio? Yeah. Let me question you. Yes. Hapo mali alisema eti hata siku 80 jina langu liko kwa list. Sawa? Hiyo kitu unaweza interpret aje? Ni majivuno ama ni majigambo? Is you ukiona ukichapa coffee alafu useme ara sijasikia vibaya ama when you're jealous of something and then you're like ara sijacatch ara sijasikia unaona. I think that's kind of the thing. So I think anafeel so anajiconsole because you know amebonga kuhusu that thing of one term president and all 24 years and 10 years and 5 years and 3 days and 2 days and 29 days. I think that is just him consoling himself. Okay? But sasa wakati alikuwa anatamka these other leaders why do you think akujaribu kuwaita if possible watengeneza amani? Do these people really want peace? Like do these people really want peace? Ndio ninakuuliza. No, sasa umeuliza nikakuuliza swali. Do you think they really want peace? Because kila mtu akisema kila mara kwa like si hata ulisikia yule ile language ambayo kwa sema language feature ambayo that language that lazima tuanze kutafuta persona in it. Who is the persona? Who is the ones? Who is what? Who was he directed to? Hii poem ni ya nani? Unaona? So the thing is I don't know why they love those
those feature, language feature, ama ukitaja mtu pale unashtakiwa, what is up with that? Hebu niambie. Unajua sometimes unaona wakati unataka kuavoid mambo mengi, and mostly when you want to avoid tension, you have to be very 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 cheeky. And by the way, kuna mtu mwenye aliniuliza swali na the same question ndio tulikuwa tulidiscussia jana, ile story ya wa Munyoro coalition. Bado watu wanauliza the same question, do you really believe in that coalition? Sasa mimi nikashindwa vile naweza jibu. We discussed that issue yesterday, but what can you maybe tell these people about the coalition? Yes, I'm going to read a comment first. Hiyo coalition, before usome kwa hiyo comment, I'm sorry to maybe before some hiyo coalition ndio imefanya deputy president amekumbusha watu eti hata akae siku 8. Ametense. Hata akae siku 8 ashaiko kwa hiyo list ya history. Do you think that is the reason? Ama hiyo coalition imewatisha sana, ama do you as an individual, na wewe mtazamaji, do you believe in that coalition? Yes, and as I said yesterday, I said that anything that regarding Gachagua said, and with people like MATIANG'I, with people like Sifuna, people who are talking ukweli, and I think asubuhi nilisoma list fulani pale of the teams. Yes, I think I do. Your coalition natishia, because your coalition, first of all, it has been loved by the people, and we said that the power is back to the people. So I do, yes, I do believe in that, and maybe that's why, because I don't know, maybe we're out of Meshikana, si mchezo. Who is this person mwenye anakudrive word una believe in that coalition? I said Gachagua. Yes. Whatever sposimama kama rais kutoka kwa coalition. But the thing is, we will know that hata kama jasimama, he is behind. He is behind nani? He is behind anitwaje? He is behind MATIANG'I. He is behind whoever stands. They will be behind there. And if that person who stands atakuwa na advice ya Mr. Uhuru Kenyatta, atakuwa na advice ya regarding Gachagua, then I believe that we're gonna be good. Sawa. So yes, let me read Rogers Clevers anasema, for all vice presidents and deputy presidents, our current 2010 constitution, Honorable Kindiki is the deputy president to be a leader by integrity. And then kuna Rogers Clevers anasema, Wamunyoro no goes on with the team. Sawa. So the thing is, Wamunyoro, mimi nikiona that now the Wamunyoro leader, that is, I think, si leader wao atakuwa nani? Obviously atakuwa ni Wamunyoro coalition. Itakuwa obviously ni nani? Aitwaje? Rigathi, si ndio? I say any leader that will come out of that, any leader that will be advised by that team, then wako sawa. So Rogers anaambiwa na Kim at Rogers, meaning Ruto wasn't a good one, right? When he was deputy. What? But they do when Ruto was deputy, yes? Do you know, I don't know much of Ruto when he was deputy. I don't know much also. Me, what I know is I don't know much also. Only what I remember is that it came to a point whereby walianza pia kuvurugana na the president. Uliona vile by that, lakini hadi imagine Uhuru hakumuimpeach, I'll keep the promise. Eti ndio deputy wangu hadi mwisho vile tulianza. But is happy na kuimpeach nani? Unajua, lakini yeye sasa ona sasa akiwalai same actually issues. And now yeye mwenyewe he impeached nani? I don't get that one. So kuna mwale Kanyanji anasema ya kwamba today Kindiki, Leo, you have spoken well like a learned individual man. But then when you read that speech, sawa, how do you think amebonga aje wewe? Amebonga aje? Unaifeel aje speech? Ukirate Bwana Felix, unairate aje? 10/10 ama like 1/10? What do you rate it? How do you rate it, the speech ya Kindiki? Yes. Yule msee truly, mimi kitu yenye ninaweza sema tena niko serious nayo. He is a man mwenye I have no doubt upande wa kudeliver message yenye iwezi leta mambo na
utatanivu wa kavurugu kidogo. Unajua the moment anaanza kujibizana, mwingine ajibizane kutoka huko hivyo, inaleta tension. So hiyo speech mimi ninaweza irate 70% kwa sababu siwezi mpea 80 ama 90. Yeah, juu alitumia ile language nyingine yenye inakaa kujigamba kidogo, na hiyo si vizuri. Yeah. Okay. Swali kuna comment ya Mwale Kanyanje anauza, why choose Munyoro knowing well Gachagua is going to be the same dictator of everything? Okay. And then kuna Gypsy Corner anasema Zulfa hi Gypsy, how are you? How you feeling? Are you we should talk behind the tents. I want to know something about that, something that we were talking about for the first show. So Mwale Khanyanji, I'm gonna Felix, remember Felix, hi. Yes. So I'm gonna tell you something. Mimi wa Munyoro kuna watu pale ambao mimi pale na waaminia. Watu ambao wanaongea ukweli. When we start with Mr. Sifuna, we saw how Sifuna spoke, sawa, kwenye akiwa Mandera. Alibonga ukweli. Whatever kitu ambayo inaendelea hapa kwa ground. Kitu hapo feature na kwa gava, it's not like it's kwa gava. Ameongea ukweli, hafichi. Pale kuna Senator Unyonka, sawa? Anaongea ukweli. Aongei na language feature ama language whatever, they are talking ukweli. They don't want us to search the persona of the poem. They want us to actually know the persona who it is directed to. Sindio? Yes. And then Rogers Clever anasema, who impeach wa Munyoro? Do we believe by the rule of making law? Who impeach wa Munyoro? Do we believe by the rule of making law? Who impeached wa Munyoro? Rogers, unaniuliza nani alimpeach wa Munyoro? Yes? I don't. Mesha Kipchumba amesema my. Yes, my. Hi, welcome Mesha Kipchumba. Kidogo sana naanza kuambia what's up. The thing is I say I want leaders who are speaking the truth. Leaders who are not afraid to like just kuongea venye iko, you know? Kuongea what is iko hapa kwa ground. Okay? They're not just doing that for their bosses or for what. Those are the kind of leaders that we need when come 2027. Ama wewe Rogers, what is your point? Hebu niambie, sababu we say that Kenya News Alert is the heart of politics. You just come, tell me what you really think. To handle venye tu inakuja. Sindio Rogers? Yes. So when I read the speech of Mr. Kindiki, I think tukikataa me, I think speech yake tu ilikuwa is infiti ma design ya tumeweza sema amejam ama amefanya nini, but I feel ameanza kubali venye situation zipo, and it's good seeing that now he's not like I just feel that the speech was good for him accepting how things are hapa. Nikasikia pale kidogo majaribu kueleza wale leaders what they should be doing. I don't know what he means when he's telling the leaders that nitamuuliza bwana Felix. I don't know what it means when he is like the leaders should be the one telling the people. I didn't get that one though, because if the people really Samson Mwangi anasema mimi nataka afike Mulima ndio ajue hana watu, ndio atajua must go means what. Then kuna Mwale Mwale, let me just call you Mwale anasema Ruto never participate in a Munyoro story. What do you mean by that? You know, apparently, and I'm going to say allegedly, Senator Okia Umtata said that Ruto paid the senators 7 million. He went actually public and said that senators were paid 7 million. And then Kim anasema ya kwamba hawezi kuja Murima, kadi zishaanza kuchezwa. Okay, see, but Murima ni watu wake. Like, see, you forgive your own people, ama. And then Mwale is saying, no, Kindiki is just standing the ground. Okay, when he says, Mwale, I'm going to ask you, when he says that ata akisa for 89 days is enough,
What do you think he really means? Is that him really accepting that there's a group that has been formed that could change the things? Ama, what do you think it means for you? What does it really mean for you? So as I was telling Mwale, Mr. Mwale, Okia Omtata said that the senators had been paid to make sure that they impeach Mr. Gachagua, to make sure that he's out of that seat. So when you say that he wasn't really involved, what do you mean when he is paying? Then Gypsy anasema Kindiki has got no morals. He has been silenced and is working under his nasty boss. The gate was closed on his face when he celebrated on Gachagua's impeachment. Then Mountain says he's not Mountain. Yeye na Kimani chungwa sawa tafute kwingine. But I think a brother is always welcomed home. Hata kuja na tails between their legs. Ama ni hivyo, it's done. It's done for him. Yes? Ebu Felix atuambie. At Felix tunaambia that Kindiki is not a son of the mountain anymore. Hiyo ndio nimeona. Hadi nimesema woi. Guy. Woi. You forgive your own na. You forgive your own, hata ukikufanyia aje you forgive them. Wallahi. Alafu nikuulize Zulfa. Okay, we are talking about Mwale saying we don't want hot hair. Where is the evidence? Now the evidence is Omkia Omtata kwa Okia. Hey, why do I usually call it Omkia? Okia Omtata spoke kwenye the Obina show. He spoke and even tweeted it. So you could go to their pages. And then anaambiwa na Kim. Hey, wewe Kim wewe. Kindiki is always under command. He reacts when he feels the command. And then kuna Gypsy Corner anasema Kindiki is not a mountain person, he is Meru. See, Meru people are also from the mountain, the other side of the mountain. Ama Meru, Mbere, and all those people. Meru Embu, explain. I thought people because I have relatives in Meru, and I remember we were going somewhere and we were on the other side of Mount whatever, Mount Kenya. Hapo was said Kiriani, Chogoria. Mwale Kanshi, wait 2027 you will know is a true son of the mountain. I think I personally I think they would forgive their own. Ama you never forgive their own. Unatamani wa forgive their own, si ndio? I think well, you don't forgive your own, so you forgive your own. I think family is family. You always forgive your own. And then Gypsy Con is like, no. Able explain to me when you say that is Meru and Embu, they are not part of the mountain. Ama mountain ya Gikuyu peke yake. Zulfa, yes? Unajua ni watu wanatoka sehemu moja. Hiyo ni watu. Hebu nikusome message yenye nimetumiwa hapa. But do you guys really trust the coalition? Unajua Mount Kenya ni wajanja sana. Kitu ninaongeanga almost daily. Ninaongeanga daily Zulfa. Today Rigathi Gachagua is more powerful than than my presidential candidate Kalonzo Musyoka. Why? Gachagua is controversial and bold. He does not fear to take risks. He does not play by the book. Gachagua is controversial and bold. He does not fear to take risks. He does not play by the book. He says what he wants and deals with the consequences later. Unaelewa hiyo? These are the characters Kenyans look for in a politician. These are the characteristics, aspects zenye mtu, yani most of the Kenyans now want. Unaelewa Zulfa? The humble the humble man by Kalonzo is not fascinating
to the ordinary voter. Kenyans choose politicians the same way women pick their men. Guy. How do women pick their men? The ones that are rebel. I wish ungenipigia simu useme kitu kukitumia your voice nisikie. Wewe ni Kim unakwambia hivyo? Ni Kim. Nani alikwambia ni Kim? Ni mrembo. I know how he talks. No, this time round ni mrembo. Ni mrembo. Ndio maana nimetamani angepiga simu at least nisikie na sauti vile anasema hiyo kitu. Wewe mrembo anakuambia like wanafanya aje? How do we pick our men? I don't know. Uzuri uko hapa. Apige simu basi atuambie. Aki walai. Amwambie apige simu atuambie. Hebu mwambie uko kwa screen mwambie. How do we pick our men? How do we pick the same way we pick our men? I want a polite husband who said that I wanted mtu ambaye ni bad boy. Bad boy no kudate, una marry a good person. Sikia sasa nikwambie vile amemaliza. They know bad boys are not good, but good boys are not fun. Bad boys it is. I think when you dem tu peke yake amesema hivyo. Mimi personally I want a good boy. I really I like this girl. So tuende kwenye nini? Kwenye Mwale kidogo nimalize kusoma. Dear Kalonzo, there is no fun in being humble and gentle. No, you're told. Kenyans will pick Gachagua over you any day. The gods of power favor the bold and frown upon the timid. I'm going to tell you something. Say something. I'm going to tell you something. Yes. There's this thing that I was told by my elder sister. She told me when you're looking for a husband, look for a gentleman who knows where not to be a gentleman. Okay? Where? But a gentleman. So I'm going to say I want a good boy who knows where to be a bad boy. See it in bad boy. To bad boy, ni unreliable. That is an unreliable person. So today una dance nini pana wewe si bad boy ni church boy kwanza. Nani? Wewe. Asiwadanganye huyu. Pale hapo like mimi si ati niko? Ati niko? Hapo ni wakati mimi unataka kuniharibia ama? Tipsi wewe acha mambo, wewe acha wewe. So Mwale Kanyanji anasema Kenya politics, I'm sorry but don't see smart person like Ruto right now, so something is coming. Yes. Okay, so Rogers Clever anasema Munyoro is a tribalism by show. Then Gypsy anasema you have to be in mountain not Borden. It's like saying John Bandi is Luo. Nini. And then Mwale Kanyanji says, of course, because if Gachagua will not bring either deputy president or president, do you think Mountain will buy the ideas? And then Gypsy is like, Felix, I hope you will be taking Zulfa for lunch with that shirts. He's a bad boy, and I'm saying nataka a good boy. So I'm saying any bad boy. I want a good boy, a very good guy. Good boy. Wait. Nani amesema eti nikupeleke lunch? Gypsy. And then kuna Kim anasema it's either the Obama way or Trump way in politics. There is no in between. Be nice boy for girls. Voters will fall in love with you, or be a bad boy when they will fight for you. What's up with you people and thinking bad boys are the it thing? Let me ask you something now, Felix Wewe. Will you marry a good girl or a bad girl? And I want you to listen to vile nasema hizi vitu. I want you to listen to my tone. Sawa? Will you marry a good girl, okay? Or a bad girl? A very bad girl. Eburudia. Will you marry a good girl? Sawa? Or a very bad girl? Who will you marry? Sema baba moja. Who will you marry? I don't know who is a good and bad girl, by the way. Sasa nitaanza kutuma kwa crazy kiana uanze kuangalia vitu. Ama nitaanza kutuma wapi?
Sawa. So then kuna Mwale Kanyanji anasema Ruto unstoppable, something is coming. I don't buy the idea of Ruto being a one-term president. Take it to the bank. That one is good. I take that one to the bank. Ni receipt umetuletea Mwale. Kim anasema okay prophet, let's wait and see. And then Gypsy anasema John Bandi is a Suba, not a Luo. Sikia huyu. Anasema eti I will marry a bad girl, sawa, but cheat on with a good girl for the sake of the future. Now how when you marry like but good girls will not ever accept to be nini Kim. You should marry a good girl but cheat on her with a bad girl. Good girl mwenye anakuamkia saa ngapi? Anaamka anaosha mabati saa 8 usiku. Sawa, that is a good girl, a church going person. Then you cheat on her with a very bad girl. So I don't know, but your plan iko tu sawa. And then Gypsy says, Felix lost for words. He's lost for words. He doesn't know if either he should marry a bad or a good girl. Hajui. Yupo tu. And then Mwale Kanja says, many people always opposes the good thing. Okay, they kuna siku I'm gonna take this risk and say something. Yes, there's a host of mine, my ex-husband. We divorced like a few months ago before this year began, and I'm really sorry that we had to divorce. It was really public and really nasty, and I always speak about it because I don't want people talking about bad things. His name was Lewis. We divorced right here. I don't know if Gypsy back then you were in this Nini. You should have seen. We made such a good couple. We were always dancing all the time and all that. But he told me something that I'm going to always remember. He said that a journey of a million steps, Mwale nakwambia starts with one. Na alikuwa ananiambia ya kwamba that maybe Ruto found Kenya in a certain way that I'm just saying na quote I'm quoting what Lewis told me, that maybe he found Kenya in a very bad state and it needs sawa it needs a lot of walking. And the first step ndo tufike mpaka place tufike kilele. Yani kilele ni pale. You ever see kilele ni pale? At the mountain top ni pale, but there's you have to walk and it's going to be painful. It's going to be painful until ufike pale. Kama ukisoma mountain when you where Felix fellow nakusikiza mimi hata sijui when you're going to the mountain ulisoma ka vitu za mountain unaanza na wapi hapo chini? I'm forgetting, sikusoma ka geography. Ile ati bambo sijui nini savana all that ndio savana. Yes, thank you. So it's gonna be hard as you're going. So maybe Mwale, that's your point. That was the point of my ex-husband. So maybe so then kuna Amisi Hasman anasema Kindiki can speak to defend his boss. Yes, obviously. Unajua, let me tell you the truth. Most of the statements that he was trying to talk to speak, most of the statement he was trying to make alikuwa anabeba mzigo wa president ka wake. It is true. Unaelewa? Alikuwa anajaribu kubeba mzigo wa president ka wake. And this is my question. Ni vibaya? Yeah? Ni vibaya? Why are you going to a different world? Ni vibaya? I'm happy. This is my question. Unajua like unajua wakati alikuwa na make most of those statements, yule msee alikuwa anajaribu kubeba mzigo wa president ka wake. Say I defend. Kwani hebu nikuulize, let me ask you something right now. If we are married, mimi na wewe, if we are married, sawa? Will you not defend me in public? Yes. Will I not defend you? Nikijua tu vizuri ni wewe umeiba hizo mbuzi za watu. Ndakuwa like Felix can never. Must you use mbuzi? Mpaka ni kuwe like wallahi billahi hawezi. Felix, and I know I think that is what he's doing. You have to defend your nini.
But now is that the way to go? Is that the way to go? Sawa wewe ete nisome pale sawa. Yes. Yes. Kim anasema that's why you're opposing wa Munyoro, and then Mwale Kahanji anasema kwamba Kanyanji anasema Gachagua has to find Water Lake ideas to match with Ruto come 2027, and then Gypsy Corner says Kim I hope you're asking for you're not asking for divorce from your partner. He is not. Okay, so Samson Mwangi asema, and by the way wajue Gachagua ndiye atakuwa Faruk uko State House atakikiti yote. But if Faruk has, I was told Faruk has no thing there. Then Mwale Kanja anasema good Kenya was bad. Skia, I'm going to read this one like this, yeah? Good Kenya was bad, very bad. Okay? And then Kim's like, a Gypsy, a good girl will ruin you and your financial life. A bad girl will always be there no matter what. No, wait, ni kweli ride or die. You got a good girl ama you got a bad girl. Ride or die. Who is the right? Ukianza sasa kumari unadhani ule dem mwenye but fit, you know, you Kim you know what you know, sawa. So maybe it's from experience. So Mwale Kahanji anasema he was showing how to be a good leader. Then Mwale Kahanji, I will defend you, sees all the way. Defend me na. And then kuna Gypsy anamwambia Kim I rather have an ugly person, but ugly person outside, but beautiful inside. Good. I wish you could ask me the same question. Now, what would you rather have? I want somebody whose inner beauty is good. Nikwambie? Unaona mtu kama Uhuru Kenyatta, his inner Uhuru Kenyatta ni peng. Wait. Nitumie inner beauty ama inner handsomeness, I don't know. But doesn't mean that. What is the point? Unajua mbona nimesema hivyo? Kwa sababu alivumilia hadi wakamaliza na nani? Na wakamaliza na deputy wake ambaye sasa ni president William Ruto. But then I'm going to ask you something. Sawa? Kwa hii point ya Gypsy. Anasema namwambia Kim I'd rather have an ugly person outside but beautiful inside. Sawa? Kidogo I'm going to support that. Yes, nina support hiyo. Kidogo I'm going to support that. Kidogo too. Because you find that these beautiful people have like, I'm gonna say, really nasty arts. Uko ndani ni nasty because there's this app I'm not but uko ndani man, uko ndani ni pabaya sana. Uko ndani they are rotten. I'm gonna say they are rotten. So, and that's why maybe you hear a lot of people say that they want mtu akona sura personal than mtu ambaye yako tu hivi. And there's this song ya mtu akitamwa alisemaga ukiwa na bibi mwenye sura mbaya amna issue au utakuwa kwa kesi, but uko na bibi mwenye sura nzuri inakuwa vibaya. Sawa? Okay, and then Mwale Kahanji anasema yes, then kuna Gypsy Corner anasema that's it, Felix is getting it. I'm getting it too. I'm getting it that why. But at the same time si kila mtu ambaye kuna sura mzuri ambaye ni mbaya. Sawa, of which most of those people with good faces ndani they are rotten. I mean I know Felix. Mtu ndani mchafu sana. Ndani rotten. So as you were saying, Zulfa, mimi ninataka by the technician alisema everything upande wa connection phone call iko shwari. So you could call. Yes, hiyo namba yenye kwa WhatsApp, yani hiyo namba yenye kwa screen yako hapo ni 07416 23489. WhatsApp pekee please. Si offline. Nasubiri call yako. Here comes my question. Kuna hii message yenye nasema today Rigathi Gachagua is more powerful than my presidential candidate Kalonzo Musyoka. Sawa? Mbona? Si mwenzako hapo ana comment nini?
Lakini amemuonea tangu jana amekuwa amemuonea yule ati Kalonzo anakuwa a very good girl who will never test the power. But I don't get you people say they want good girls. Now these other people hapa wakina Kim na wewe unasema mnataka bad girls. When did it change now? Let me ask you, why do you think Kalonzo Musyoka na kwa referred hivyo? Utakuja kunijibu baadaye. Unajua sisi hatutaki mtu mwenye kwa okay. Wataka aje? Katikati hapo. Hebu let me ask you something. Katikati hapo. Mwanamke ambaye anakuja kwa nyumba kubishana na wewe, unataka mwanamke ambaye amejiba kiwanawake, si ndio? Yes. Amejiweka kiki. Yes. Si ndio? Yes. Then that is a good girl. When you find a bad girl, nakuwa ukiniambia kitu niko like, bro tulia. Sawa? Basa good girl anakuwa like, mimi ninazungumzia Kalonzo, tafadhali sitaki unipeleke huko. Yes. Kalonzo, sawa? Kalonzo is just a good kind-hearted person. But sasa unaona hapa people don't have faith in that group yenye because people are bad. Okay? But Kalonzo atenda heaven. Atenda heaven. Zulfa nsikia. Yes. Kitu yenye tunazungumzia hapa ni Kalonzo, sawa? Nasema Kalonzo is a good person. Na watu hawana imani na hicho kikundi chao. Abana. Wait, Kim, what are you saying, Kim? He is saying that Kalonzo has been a good girl. That's why he has never tasted the real power. Naelewa Kim vizuri sana. I understand Kalonzo vizuri sana. Yes. Mimi ninazungumzia message yenye nilisoma yenye hujazingatia, ndo najaribu kurudisha. Yes, hii yenye alipeana mfano hoje Kenyans choose politicians the same way women pick their men. So you know the same thing Kim anasema. Kalonzo is that good girl that will never taste power. It's the same thing we are talking about. Sasa mimi si Kim, mimi sina shida na Kim. Wewe ndo ninauliza. Sino nakwambia basi. Me I think don't use the reference to Kim. Kalonzo is a good person. Yes. And if Kenyans really want to be led, they should be led by a good person. But they don't want that. They want those nasty people like when yanakuambia ukitaka hama Kenya enda si lazima ukue hapa. That's why we shall remain the same way. But the moment that tutakuja tukue like we deserve better. Unajua people who have gone through trauma, I'm going to say this, yeah? If you go through trauma and you're treated badly, you'll always come back. Sawa? Thinking that unafaa tusiwe, baada kwamba you're beautiful, unafaa kwenda unaringa nini. That's what they wamezoea. So I think Kenyans we went through PTSD huko mapema before. But do you think kidogo, do you think ile speech ya deputy president bwana Kindiki hao watu wakipata information vizuri maybe wanaweza kuwa na any right ya kumention kwa sababu kuwataja majina? Si watajani hakuna mali wana. Nani Gachagua ama? Ongea ukiangalia kamera. Zulfa. Ndani ya kamera gani? Zulfa. Which camera? Hiyo yenye iko mbele yako. Nini wewe sasa man? Unataka aje? Nasema comment ya Gypsy anacheka sana anasema Zulfa. Niambie be mama. And then kuna Mwale Kanyanji anasema yes hiyo group boy. Au fafa. Why do you think though? I kiasi pia mimi nataka ku stress kwa fan wangu, my fan number 1. Tunataka mtuambie vile huwa you do make your choices. Just like vile huyu alipeana reference like the way women you akina Zulfa mna choose men. I want you now to make yes sasa ni kweli. Yeah akina Zulfa. Simple ndo nimesema. Felix akina Zulfa. Hiyo mood zako kupeleka na huko. Akina hebu niache akina Zulfa. Haya kuna Gypsy Akona anasema Kim is true. Kalonzo, Raila and Mudavadi, their days are gone. They had opportunities but slept on the wheel because they love power without responsibility. And that's why yesterday someone said wewe tulia nikusomee mambo. Unajua mimi napenda huyu uzuri nampenda sana. Unaona message huyu unaona hii message yenye nataka kusoma hapa, huyo mtu nampenda sana. Haya sikiza ati Sharon ya Sharon
mwenye ninasoma hapa. Sharon. Mwenye ninasoma. I'm not afraid kumtaja. Sikiza kidogo. By the napenda design anafikiria. I really like upstairs ya huyu. She's very good. Kenya politics is like dating, bad boys always win. Sorry, nimeisoma vibaya. Nini amesema Kenya politics is like dating. Alafu Ivan, bad boys always win. You're not a bad boy. Amesema hivyo. Sasa mimi ninaingililia wapi? By the way uko na wivu. You're not a bad boy. Uko na wivu. You're a really good guy. Maybe kama nimemfurahisha uwezi jua, mimi sikupataki. Mimi napenda huyu. Nitamrequest kama anaweza kubali kuchukua phone call. I'll call her usikie. But kwa saa hii usikie wewe. Anyway, naomba tafadhali tuchukue hii political message yenye iko hapa. Bro, ashani bro zone sasa stomach. Stomach. Hiyo si heartbreak. Hiyo si heartbreak. Sikuzaliwa na yeye. Tulia kwanza nisome. Ashani bro zone. So tulia kwanza. Savage. Zulfa, si tulie kwanza nisome hii political message yenye niko nayo hapa. Wale wewe Zulfa umepagawa, sikudanganyi. Anyway, I'm not reading to you. That was so fast though. Bro, let's be real. Gachagua is that toxic ex who knows how to star drama. Sawa? Unasikia? Acha sasa nisome vizuri bro. Let's be real. Gachagua is that toxic ex who knows how to start drama, make headlines and keep people talking. He is bold, unapologetic and always ready to throw a jab. A jab. You understand? Ready to throw a jab. I don't get He doesn't care about political correctness. He just says as it is or as he want it to be. Umesikia? And Kenyans, that is a question, and Kenyans, we eat that up like mtura on a Friday night. Hi guys. Zulfa. Guy nani akiwale mtura ya Friday night inaonekana aje? Ama ina test aje? Anyway, I'll come to know. Now Kalonzo, skia, now Kalonzo Musyoka is their question. He is the nice guy, the gentleman who opens doors, texts back immediately and never raises his voice. But let's be honest, when did nice ever win elections in Kenya? Akina Raila, oi. Kenyans like most ladies, Kenyans like most ladies love the thrill of the unpredictable. We know bad boys are trouble, but that is where the excitement is. Think about it. Aya. Tulia kwanza, ndio message nyingine. Jomo Kenyatta, big man energy took power by force. No apologies zenye zilisikika. Ulisikia ki apologize kwenda kwa yule mzee wa huko Mtoni? Did you? Aya. Moi played his cards well, but wasn't soft. The iron first was real. Aya. Kibaki, okay, a gentleman, but even he had some silent ruthlessness. Ask those who crossed him. Wenye walijaribu kupita mpaka wakati alikuwa anajaribu kupitisha kitu. That's why ninakuambia. Anyway, wacha nimalize kusoma kwanza ndio nikupasha vizuri. Uhuru, sasa tumefika kwa Uhuru. Tumetoka Kenyatta, tumekuja Moi, tumetoka kwa tumefika hadi kwa Uhuru. Had that rich kid who doesn't care vibe. Sawa? Aya. Had that rich kid who doesn't care vibe. He chilled, partied, but when it was time for business, he handled it. Aya. Ruto, Hasra, ndio hiyo. Hasla, umesikia?
Imesema hustler. Hasira. Street, sikiza kwanza, street smart, unpredictable, plays rough and doesn't wait for permission. Hey, that is not. Unajua ndio mlingisha akina we. Tulia kwanza. Doesn't wait for permission. Now look at Kalonzo. He's been loyal, humble and respectful, but Kenyans keep calling him watermelon. Why? Because politics isn't about being a good person, it is about being a strong person. People respect power, not a humility. Siasa ni kama mahaba. Guy, mahaba. Mahaba ni nini? Mapenzi. Oh, mahaba. We love the bad boys because they bring the thrill. They make things happen and they don't care about rules. So, unless Kalonzo adds some spice to his game, Gachagua or another bold guy will always overshadow him. Na hiyo ni ukweli. Kama Matiang'I. Matiang'I, a man of no nonsense. Yeah. The gods of power favor the fearless and Kenyans, well, we just want a leader who keeps things interesting. Bad boys for the win. Hivyo ndio amesema. Akiwalai wherever you are. Let me tell you. The only place amebaba ni the place amesema they don't ask for permission. That is the only thing, but I don't want that. The thing is, acha kwanza pia mimi nimwambie kitu. Unataka kusoma na read comments. Yeah, acha kwanza mimi nimwambie kitu. Umenibamba sana design yenyewe unajaribu kugenerate ideas za nini? Ideas zenye ziko kwa sijui nisemaje. Hizo ideas zenye ziko kwa nini? Kwa nini yake, as in kwa ideology yake. I don't know. Anyway, ongea. Okay. So Gypsy Corner amesema Kim, it's true Kalonzo Raila nishasema hiyo Mdavadi. Then akaniambia hivi, Zulfa, I hope you have a second spouse who loves and takes care of you, because Felix is not a good person. Unajua yani hapo ndio umefikia. Oh my god. Kim. Ina Gypsy Zulfa as 10. Not a good girl, not a bad bad. Wacha kwanza. Mbona una exaggerated it because Felix doesn't take care about you? What? Are you out of your mind, Zulfa? No, where my is the Kim out of his mind. Unasema ati I'm not a good girl, not a bad girl. No wonder she loves Kalonzo this much. I have 10 of these people. Gypsy asikudanganya. Mtu ambaye alikuwa ndo huyu ulisema nini basi sasa unaona kukua good girl ndo hii sasa yanifanya natulia na huyu mtu ambaye anataka kujifanya bad girl for another girl out there, na yeye ni good girl kabisa. Kila Sunday lazima tuende church. Kila Sunday ako like kama ako like Zulfa, tafadhali tunaweza enda church. I don't have 10 people like Kim. We. Mimi ni good girl. I'm a very good girl. Very good. Yes, Felix. Ati. Mbona una exaggerate kwa message yenye imetumwa? Wewe kama ABC eti. Mbona umeexaggerate? She exaggerates. Gypsy, elaborate your points. Gypsy, come here and say why you've done what you've said. Zulfa. Yes. Kuna message yenye nilipata. Let me read it. Mbona msipige simu by the way? Ndio tunaongea vizuri. Piga simu. Kwanza huyu. Kwanza huyu mwenye amenibamba, though amenibrozone but I don't. Savage. Amekubrozone take. Jo anajua wewe ni good girl, anataka bad boy. Very bad. Like who said? Nasty. Very bad. Zulfa, you will never tell who I am. And you're a good boy. Na anataka mtu ambaye aulizi. Mtu ambaye ako like, you know what? I don't care. Come here. Utaki hivyo. Utaki eti tafadhali jamani naomba nikupeleke. Yeye ataka kwa like anataka leo ambiwe we're gonna wear that to meet place flani. Wewe unasema eti utavaa nguo gani? Ataki. Sawa. So tunamwona Gypsy Corner that Gachagua is still fenging everywhere to keep his enemies at bay. Yeah, he's using the same tactics his former boss used to be a president. The tactics to house crap, reward your loyalists, and handshake. Yes. Oh, Gypsy, yes.
Na unasikia hivyo ndo kina Shaz wanasema kwamba they want that kind of bad person, bad boy. Wanataka hivyo. Felix, if you could, ungekuwa hujakuwa mpole, ungekuwa mpole to that person that tunasema, maybe they could be like the angekuita bro. Inakuhusu nini? Like seriously, inakuhusu nini? Kwani ulikuwa unataka niite sis? Akwele. You wanted her to call me sis. But bro man. Unabo. Bro. In fact angekubali ni video call nijaribu kumwangalia, niko sure amekuzidi. Amenizidi nini? She's very beautiful. We're not competing. Thank you, then keep quiet. We're not competing. Keep quiet. Keep quiet. Kuna kitu ambacho tulistate jana, tulisema aje huku nje kuna mali. Unajua hivyo? Ebu niache. Wewe. Paul Kagame blames Uganda on what is happening in Goma DRC. How sasa? Kwani Uganda blaming Paul Kagame because the M23. Kwani Uganda, what does Uganda maybe inahusiana na nini kwa? I usually say that I love listening to BBC. Like BBC is my way to sleep. That is my white noise. So I listen to BBC, and I remember back when someone was saying that Uganda kuna mtoto ambaye wa nani Museveni ambaye ni general. Yes. And he was there. Place what walikuwa napigana, there was a war somewhere, and he was there, and people were saying the jeshi ya Uganda itoke Congo. Okay, and it was a whole militia thing. But also at the same time, the M23 people that really overtook Goma are from Rwanda. Sawa? So unapata pale kuna utatanishi kidogo. So I don't get. So someone who knows something about that, they should say. But it is a really nasty place. I saw and nakumbuka ukiuliza. But it does Zulfa. Uliona vile mtoto alikuwa ameuliwa hapo. Please let us not. I'm having a very good mood now. I don't want to start crying. So I've cried enough today. I don't want that. Paul Kagame, you know in Rwanda kulikuwa na genocide. I think you know that. Rwanda. Paul Kagame ni wa Rwanda. Si ndio? There was genocide. Uhuru Kenyatta arrives in Mombasa to deliver keynote address at the inaugural East Africa Regional Global Health Security Summit. Wait for another explosive speech that will keep Ruto, Kindiki and Ichungwa busy during the weekend. Akiwala mimi nakuambia President Ruto akona shida hii Kenya yetu. Mbona una smile? Akizulfa, let me tell you the truth. Unajua like wakati maybe President Ruto aliona like ni kama Gachagua anamsumbua, alimuonyesha vile anaweza mtoa, sawa? I can also do it for you. Do it for who? I'm going to bring a very beautiful lady akae somewhere hapa. Producer mweke camera. What is wrong with me na kusmile? Taking my statement. I am taking your statement and I am smiling. Now what is wrong with me smiling? Nacheka, nikilia ni issue. Nikicheka ni issue. Utaki nifurahi, utaki nitabasamu. What will you say about that? That they're trying to keep Ruto sleepless. Yes. I don't think they are keeping Ruto sleepless. Okay, sure. Told that he is not sleepless. So I don't think he's a bad guy. He's a bad guy. Kalonzo has the right to be loved too. So Zulfa has taken the mantle. She is cool. I have to love him though. Sasa sisi wote sasa jana Kimki amempasha the entire live ya jana jioni akisema eti anapika sukuma huko, anapika ugali huko, anaingilia gate C, anachukua sukuma State House, anafanya sijui. Sasa anasema eti ni good girl, mwenye test power. I have to love him. You know, we have to love these less fortunate people. We have to love them. And nimejitolea mwanga nimpende Kalonzo. Nimpende sababu design man mnamuingilia is not fair. It's not good. He's just a good person. And you know we must love these good people. Because me I love good people. I want a person that I can rely on. Not like excitement at the same time. I just want someone who knows where to be bad and when to be good. And I think Alonso knows that. He knows when to be bad and when to be good. So mimi ndo amjaona, mimi naona. Unajua nyinyi amuoni, mimi naona. Sawa?
naona Gypsy, naona, yeah, I see where he knows when to be bad and when to be good. That's why nimempenda yule baba. What do you say? What do you say, Mr. Felix? Good boy gone bad. Siko baya. What is wrong with you? Ni kwa sababu ulisikia jina bro ama? I just feel so bad for you. Unataka nimpigie simu? What's Mwanga spelling? Sorry. So Akim Kim anasema a Gypsy they will never test power. Pia nakapenda, at least hako kanajua kucheat vizuri. Exactly. They know, he knows when to be bad, when to be good. Anajua, that's why. And then Gypsy anasema kwamba what's Mwanga spelling? As in Mwanga ina depend ukisema Mwanga. Kuna Mwanga ambaye watu wanasema kwa Kiswahili, watu ambao wanatembea usiku kufanya vitu na Mwanga mwangaza. Na kuna Mwanga Mwanga si mwangaza. Light. Okay? So I don't know which one you mean. Bado kuna kuwanga is when like you have like an headache ambayo kina kuwanga, kichwa kina kuwanga. So kuna those 3 meanings unless unasema gani. Then kuna maybe kama ama ni gani yako unasema. Kuna moja ya mtu ambaye anatembea usiku akifanya mambo ambayo si mazuri. Then kuna ya pili ambayo ni mwangaza, that Mwanga light. And then kuna ya tatu ambayo when you have like something, unaweza sema kama for example kichwa cha niwanga. Sawa? So I don't know which one you're talking about. Tell me. But either way, Felix, on a serious note. Sawa, nitakudunda. On a serious note, sawa? It's what you said, Zulfa. Those people that work at night, ama which one? Yeah, those ones. Do you know people, wale watu wakina fellow night runners? Mwanga. Huo ni moja though. Huo ni moja. Kim. I want to Kim. Hiyo bado that is hiyo bado ni explain ni ku explain but is part of but in your language, in our language. Jana nilisema niliambiwa naitwa Wanjiru. So maybe that one. I don't know you use the word. Okay, in what context? Remind me. So, yes. Felix. Ndachukua mtu na kugonga huko. Concentrate, acha kutaka huyu dema ameshakuta bro. Ashakuta bro, kubali. Kuna mtu ambaye anasema kubali. Ukiachwa kubali, ukikataliwa kubali. Sawa? Jibebe, sawa? So yes. But that's Zulfa, let me ask you a very simple question. Ask me the simple question. Uko sawa? Niko fine wine, niambie. Let me look. Anyway, wacha nisome mimi message yenye iko hapa sababu mimi naona I'm focused, wewe unani distract hapo, utaki hata watu niwasomee message. You now. How am I nasema ukweli na kuhurumia baba. Umekataliwa mchana peupe. Oh. Wallahi, unaweza niambia hivyo? But where people have witnessed you being called bro after umseme utamka Atisha? after you declared what you wanted and it was like I'm going to meet Mr. Remember that Gypsy, what did you say your name your other name is Wanjiru? Now I was given that name here. Sawa, I was given that name here. This woman is very I was given that name here. She's not honest, bro. See bro, alisema wacha kumuita bro. Mimi hata sijui, pole. Alisikia Kim alisema usimuite bro. Do not do that. Respect what someone wants to be. Sasa ni respect nini hiyo? Respect ataki kuitwa bro ama sis. Sawa.
Sasa si mimi nimeitwa hapa bro. Sasa wewe umekataliwa. Sasa Umekataliwa baba. Kubali. Okay? Sasa uko sure sasa ameniita bro, sasa haezi even take attention. Ati kashaisha hivyo. Vemeshakuta bro, it's done. Okay? The moment she said bro, it was done. The moment she said bro. So I want you to tell me actually about the coalition of a Munyoro coalition and all that. Tell me. How do you feel about that coalition? Sababu jana ulikuwa unaleta tu maswali. What do you think, Zulfa? How do you feel, Zulfa? What do you feel now, you yourself? Felixi. Wacha kuniita. Felixi. Tuambie. No. But I took it. I really took it. Yeah, unaambiwa Felix, please don't gender me. Do not gender. Sorry bro. What? Pole lakini. Mwite gypsy tu. Anaitwa gypsy najua. Pole gypsy. You are a very good person. By the way, let me tell you the truth. This person is very wise. Ni kama Kim. I like the way gypsy ana nini. I like the way ana handle issue. Si kama mtu mwenye wako hapa kwa studio kazi yake ni ya kurusha manywele hapa zenye zinakaa sijui aje. Alafu mimi nilikuwa nazungumzia kuhusu nani. Yeah, na kuangalia sometimes nakuwa like baba acha nikuache. Sawa? Gypsy, do you know why I like gypsy actually? So that name I say I want to call my daughter Gypsy. And then I come see anaitwa Gypsy pia. And I'm like, who is this anaitwa Gypsy? I thought because I want to name my daughters or my sons names that asitasikia na mtu mwingine, name that nikikuita it is you and you alone. Okay, so I find you unaitwa Gypsy, and now I have to go with another name because yes it is beautiful but I don't want it with someone. So sasa tumemsikiza bwana Kindiki pale akiongea na kila mtu we have joked about it, but I think that they're accepting that there's this other really big wasema ni gari kubwa la Wamunyoro Alliance. Yes, Felix? And you had something to say about it. So please say that's something about it. Mimi niliongea hadi nikapeana some of the references labda nimesahau. But the fact is kuna vile tension imejicreate katikati ya deputy president. Ulisikia anajaribu kusema like hata kama ninaweza enda after 80 days hivyo nishakuwa kwa history. So he is determined. Hajajaribu kutuonyesha vile maybe wako determined tena kupigania hiyo mambo ingine ya the next 5 years. So Zulfa yule ni kama amerushiwa uoga tu ka wewe. Nirushiwa uoga na nani? Uoga yani? Si umeanza kubambika hapa eti nimeitwa bro. Ukishakataliwa usiforce issue. Atena nayo. But unajua nini bado? Maybe bado ukiendelea, ukiendelea utakubalika. So maybe continue on. Ati? By the sikubali. It's okay. Umesikia? Yes, gari kubwa la wapi? La Wamunyoro. To Kindiki, that name came. Kindiki aweza ninalo. Let me tell you that car is that the car? That is the car. If you want to go anywhere right now in Kenya, I think that is the car. That is the car you need. Felix. Utakwenda wapi? Ukitaka kutembea upote Kenya, you need that car. Car ya kina nani? That is Kalonzo. Good girl. Good. Nani atakuwa driver kwanza? Mimi nakwambia ninaogopa kuendesha na mtu yeyote. Si driver obviously ni Gachagua ama who? Kweli nilikutumia that list of the people in the first. Kuna Sifuna, kuna Kalonzo, kuna Matiang'I, kuna Onyonka, kuna who else? I'm forgetting the names. Tell me the names. Sawa? Kuna bwana Gachagua, kuna all those people, and all those people who speak the truth, and all those people
who really are not afraid to speak the truth and wako pale na naambiwa ni bad boys isipokuwa na by the way hii design yenye tulisikia some of the leaders are against Kindiki. Unaona wengine wanasema mara Kindiki asirudi kwao, mara Gachagua asirudi kwao. Ni kama mlima inataka kujigawa ama si unajua na niliambiwa pale na Gypsy pale juu ya kwamba that sijui eti when you're in Mount Kenya, be in Mount Kenya, and I'm told people from Meru are not in Mount Kenya, but I thought Kim watu Mount Kenya, Meru si Mount Kenya ama si geographically geographically yes, geographically. Oh, their geographical location. Yeah. Why now? Why? Ashasema. Never ni Gachagua Kalonzo in traffic. Yes. Why now? Yes. Why Zulfa, let me tell you the truth. Let me ask you, Kim. What's up with you and Kalonzo? Kalonzo is a good person. Good. Hakuna mwenye amesema Kalonzo ni mtu mbaya. Then mbona basi tunafaa kupenda watu wazuri? Tunafaa kupenda watu wazuri because you can rely on. Acha nikwambie mtu mzuri alafu anakuwa kigeugeu, utamtrust aje? Ni kigeugeu aje? Ni kigeugeu aje? Niambie mimi I don't get. I love that person. Najitolea mhanga kumpenda bwana Kalonzo. And why? Why do you think the deputy president akuita all leaders from other parts of the country aka conduct meeting na watu wengine peke yao? Reason known to Mr. Kindiki. Reasons only known to Mr. Kindiki. Umeanza kukua rude, sikuwa nataka hivyo. Sijakuwa rude, nasema nimekuuliza why do you think. My point nikwambie. Nilikuambie hivi. Reasons only known to Mr. Kindiki, but me personally, sawa? Unaona sasa because you don't listen, don't wait for the end of the no, umeianzisha sijui waje. But you know traffic people are not good actually. Traffic people are not good. Anasema Kimki anasema that's why tunamtaka akae traffic juu is too good sana. But the thing is Kim, why do you think the deputy president yakualika leaders kutoka hata Nairobi and other parts of the country akaita from that specific part only? Is that not being tribal? By the wali impeach Gachagua kwa sababu ya wanasema the tribe Gachagua alikuwa tribal. Kindiki ndiye hajakuwa nini tribal? Kindiki ndiye hajakuwa tribal. Wakati ali-invite watu kutoka only one region. I don't think hajakuwa bado. According to them bado hajakuwa tribal, bado uko tu vizuri. According to them. But according to you. So I was going to say this. Reasons known only to him. So, but to me, I think anajua Mrima ndo iko na issue. Anajua Wamunyoro is from where. So maybe he was trying to like control the narrative or to really get into their minds. Vizuri. So unajua obviously watoke hapo bila basha jeupe. Wanatoka pale na basha jeupe. So awaambie the words, you know, you don't give you tell people what you want, then you give them something good. And like if you continue this way, sawa? Sababu ukisikiza points zake pale amesema ya kwamba you leaders, sawa, if you're in a government you need to explain to your people and tell them that this is gosui kitu moja itachukua mwaka moja, hii itachukua miaka ngapi, ndio wakuwe wanajua, ndio wasikuwe na issues, ndio wasikuwe wana so tobana Kim the traffic are good ukiwa na gari kubwa kama la Munyoro, lakini ukiwa na ile premium yangu haiwezi pita. Kim You see now they favor people, so they are not good. But I think Kalonzo is that person for all people. So ikiwa traffic hata gari gani itapita, sawa? So Gypsy Kona anasema Kalonzo is a silencer. Don't buy everything you see on shop windows. Ako tu hapo, he's a gentleman but he knows when to be bad. He knows when to really be bad. You sure?
Yes, he knows when to be bad, I know. Uko sure? Well, anakuanga bad. Ebu tu bad. We tufungue. What do you mean? Eti anajua mahali anafaa kukaa bad. What do you mean by saying that? You meet me behind the scenes. The thing is no, wacha kuproceed. Ebu tuambie kwanza. Ni nini? Haina shida, si nilikuwa unasikia hata Kim mwenyewe alisema anampenda sababu anajua when to cheat. Okay? So, obviously that means that he's a gentleman. Unajua, let me tell you, mimi naelewa Kim vizuri sana. Sawa? I understand Kim very well. So I just want to understand, where Kalonzo anakuanga mbaya. Anakuanga mbaya wapi? Tena kwa njia gani? Okay. So mnasema ya kwamba you can't trust Kalonzo because kidogo kwa na nyinyi, kidogo hana is not with you. Sawa? So see there, he knows when to be good and when to be bad. So that's the thing. And then unaambua na Kim at all this tribal politics at Felix. And then Gypsy Kona akasema Kim I thought it was the other way around. And then Kim akasema at he knows when to be bad. Na nsijaiona. Bana. Si ndio ninataka tujue. At Gypsy was in front of the tent. Yes. No. Yes. For me behind of the tent. No. Make that statement. Make that statement clear. No, you are Make that statement clear. No. Make it clear. No comments. Guy. My lawyer anambia don't make another comment about that. So no comments. Onyesha kamera hiyo message. You're gonna zoom. Yes? Nafaa kuonyesha kamera gani? Nafaa kuonyesha kamera gani? Which camera? Tell me. Stop pretending. No, which camera? We want to know. Which camera? We want to know when. Vile Kim wameuliza. Stop making fun of us. Ati wanasemaje? Anasema mtuliona akilaunch madogi zake za kukimbiza abductors. Are you people even serious? Yes. So he knows when to be bad. Because alilaunch dogi zake. Huyu ni amekuokoa kidogo lakini niko sure ni ile tu amekupea hint. No, the other comments if you wanna know, nitafuteni nyuma ya tent, I'll tell you where when, and even I'll give you receipts of how he did bad. So yeye mwenyewe jana ulisema kwamba kuna wakati alikuwa amesema ata support sijui wakina nani then akajoin Azimio and all that. That has been kind of bad but in a polite kind of way. Okay? Sawa. Hiyo ndio imekuwa vigumu sasa kutamka. Nimesema that is what I'm talking about. But that is why it is. Wewe na yeye mnafanana. We are good people. I cannot trust people. You. As from today I can't trust you. We are good people. I will never trust you. We are good people though. You don't want good people, you want bad people. Go for bad people. And when you can't rely on them, don't come crying to me. Sema. Mbona Zulfa? Yes. Siku moja pia mimi nitasmile. Madarau ni ya leo pekee na siku nyingine. Sasa let me ask you something. No. Let me ask you if I'm happy. No. Ara unaelewa chenye kimekufanya ukue happy. Nikinipenda nikue happy. Na mimi siku moja na mimi ipo siku. Because unajua what is making me happy, Felix. Usifanye nionyeshe viewers. Waoneshe. What is that now? What is that? True. Umeonyesha nini? True. Wow. For real? So, when my day comes, I also smile. Just like you. I like that. I'm happy
happy. You know, sometimes I wake up and I'm just happy. No. We have a artificial happiness and no, this one is genuine. I'm happy. I see some people and I feel so happy. So that's why. Guys, what do you think about tunaambiwa hivi but Kalonzo should just come out clean. He kukua side chick isaidiangi. He has a potential but kama support anapewa na akina Zulfa. What? Don't please Kim. Do not join Felix on the side of Bushanga Menipasha kila zibu. Do not do that. No hopes of tasting power. Let me ask you something. So I'm not enough support. When you look at me, I cannot support Kalonzo. Kim. Kama itakuwa watu kama huyu mwenye niko na yeye studio ndio wanaweza kuwa wanamsupport. Asa mtaka supportiwe na nani kama so. Umewaiona nikiwa nimeshika kichwa? Nye. Umewaiona nikiwa nimeshika kichwa? Sasa najua kama unashikaga kichwa. How do I know kama unashika kichwa? Umewaiona nikiwa kichwa yako si yangu. Umewaiona nikiwa nimeshika kichwa? We. If you are the kind of people who are going to support Kalonzo, why? Seriously, Kim. Seriously. Okay. But let me tell you the support of good people. Chombo even a gypsy corner. Why does Kalonzo only stays in his backyard? Why doesn't he travel up and down like most politicians? We won't put it on the plate. He needs to go out and get votes. Wacha nikusomee message fulani yenye nimetumiwa hapa. The situation during that mount the situation during that Mount Kenya MPs during Karen visits, regretting why they impeached a brave son of the mountain to a puppet, can only insult their sons. Their sons like Gachagua, Ndindi Nyoro and Kawira Mwangaza, but can't insult Sudi and Faruku Kibet who gave. Unanisikiza? Yeah. Can't insult son of Faruku. Continue. Who have given him instructions and giving him slaps when he fails bure kabisa. Sasa hii message imetaibiwa design fulani yenye inaoneka kuchanganya kidogo, but mbona nini? Aya, nimejaribu kuielewa kidogo, nisome kwanza hii Zulfa usikie poa. The situation during that Mount Kenya MPs during current visits, regretting why they impeached a brave son of the mountain to a puppet, can only insult their sons like Gachagua, Ndindi Nyoro and Kawira Mwangaza, but can't insult Sudi and Faruku Kibet who have been giving him kitkayo instructions and giving him slaps when he fails bure kabisa sana. Sijaelewa message vizuri, but nimejaribu kupata hiyo information. Unaona ni vile wanajaribu kucompare the two mentioned MPs na kina Kibet when you are not deserving that nini. They don't deserve that position where they are. So they are trying to Zulfa, by the way, uko na shida. Now what is wrong with me smiling? What is wrong with me just smiling and being happy? Sasa mimi sijui. Mbona hebu nikuulize, kwani maisha yanakuendeaje mpaka ukiona mtu akona furaha unasikia vibaya? What is up with that? When I'm happy, you don't want me to be happy. Why? Uko na shida. Niko na shida ama niko vizuri? You want so utaanza kulia. You'll be happy when I'm crying. Because wewe unalia sababu nimesha kuna kupiga konde na kupiga tu. So unamwona Gypsy, unamwona Kim anambia Gypsy anatafuta harufu ya maembe. You people are not serious. Nimetumiwa mapicha zenye zinaonyesha
zenye zinaonyesha one of the politicians. So wanasema these choppers were missing to ferry Gachagua in government events. Sasa ndio zimepatikana wakati Gachagua nini? Asa toka. Umesikia hiyo? Tunaambiwa, and by the way, muongeleshe, that is Kim, yes. Muongeleshe wenye wako USA bila proper documentation, warudi tu mapema before things get worse there. Mmeona watu venye wanafanyiwa. Trump is no joke. And then by that wanafanyiwa nini kwanza? Bas, thank you for bringing up that nini point. Yes, ebu ngoja nafika hapo hiyo point ya Gypsy. Then Gypsy akamwambia Kim, no, this time I want to use my vote wisely, even though last time I did. Okay. And then Gypsy akasema, please let Zulfa shine on. Please. Let me smile if I have to smile. Let me be happy. Asubuhi fanya nikalia, acha sasa basi nicheke. Wacha nitabasamu. Let me be happy now. Let me feel good right now. Like really good. So, mambo ya Trump, yes? I said that Trump aliojenga ule ukuta. So unajua kuna ukuta? Katikati, I don't know, those countries are Mexico and all that. I don't know what's up with that guy and just wanting white suko. I don't get. The only thing I usually agree with him is that Africa should be colonized for 200 years again. That one I agree, because we have a lot of gems here, but we are the richest. Kila kitu toka Africa, lakini tumewaachia wao wanakuja tu kuzitumia vibaya. Then they bring back the rejects. So that kuna ruma yenye nilisikia the US wamekata kufanya nini? Kuleta madawa huku Kenya. Is that the point? I had something like that though. Hayo ni madawa yapi kwanza? Sijui baba, niambie. I'm gonna go deep. We shall confirm and see. We have roughly some minutes there. Sindio? Yes. We have roughly some minutes there. So would you tell our lovely people something? Me, what I can tell you is tuachane na Kalonzo. Sometimes good wins. Sometimes good you win. So ati tuachane na Kalonzo. Sasa ndio namgeuka. Sema tumwache, tuache kushinda tumemwingilia. Sawa? Sometimes good wins. Good wins. Sawa? So yeah, true. And what about Mr. Nani? What about Mr. What is the name? Mr. Kindiki? What about Mr. Kindiki? What about Mr. Kindiki? What exactly do you want to know? Kwanza kwa ile point yenye alikuwa anaonyesha vile ametense. Ametense. By the way, do we have any prominent leader wa kitambo mwenye ako kando ya ako nyuma ya nani? Nyuma ya kina Kindiki? Do we? Raila Odinga. Ako kwa Ruto? Yeah, Amolo. Raila Amolo Odinga. But then how comes like someone like Uhuru na Raila is what? Raila ni Kijaka? Raila. And Uhuru is Kiswahili. Uhuru Muigai Kenyatta. Why don't they have like these names na jiname huko? I don't know. Kama mimi jina yangu ya katikati ni Kadzo. Kadzo. Jina la nani? Katikati. La nani? Katikati. La nani? Wewe unajitaje Felix? Si ndio? Why mbona Raila is what language? Raila, is it a Luo name? Because he has sijizake tatu, Raila Amolo Odinga. He doesn't have like an English name or what's up with that? Kama venye endo Geoffrey Rigathi Gachagua. Yeah. Venye unaitwa hivyo. Venye ule mwingine anaitwa jina yake. What's up with that?
So ambia watu one thing or two as we finish. Okay. I'm John Modlin, Chief of the U.S. Border Patrol's Tucson sector. This morning, I'm at the Tucson International Airport. Behind me, you can see recently processed migrants boarding an international flight back to their country of origin. I will remind Kadzo. thinking about Amnani anaitwaje? Felix. Sap. Auambi watu kitu ama? Kuna message yenye nimetumiwa hapa nilikuwa nataka kushare. Okay. Baadaye ndio maybe niseme kitu. So like as we wait for that, I'm telling you, Kadzo is it is K A D Z O Kadzo. is highly encouraged to apply for admission. Kadzo. Don't risk your life or the lives of your loved ones by crossing illegally through Arizona's desert during the Ama Wanjiru. Wanjiru is also good. There are consequences for illegal entry under Title 8. Kuna message yenye nimetumiwa hapa. Hello. Kuna message yenye nimetumiwa hapa yenye some of the individuals are being deported back to home. Sawa? Walivuka illegally. And in fact wamerudishwa. Wapi Mexico ama huko? Ni US ama? Yaani walikuwa ni wataifa gani? Wako mixed. Wako mixed. Do you have any of your relatives mwenye ako US? Yes, I do a lot. Like I'm gonna say Yes, sasa ndiye anaweza kukupatia information mzuri kuhusiana naye. Anyway. Hello guys, I thank you so much for joining us. Tunataka kwenda kuja na another information yenye inahusiana na mambo yenye yamefanyika leo. If possible, tuone kama tunaweza enlighten ourselves. tunaomba pale na Gypsy. Gypsy anatuambia Raila is still traumatized from the British colonialism. That's why he never uses Western name but cultural names. But then he was By the way, unajua like hata Uhuru Kenyatta anakaa tu hivyo. Sasa si Uhuru Kenyatta, Raila Odinga, Jaramogi Oginga Odinga, Raila Amolo Odinga. Gypsy anasema I have 10 nationals in my family and 12 different tribes married in my family. Wallahi, si ndio? You know, usually tell like Felix easy kitu I believe. Unapata mko like hapo nyi wenu ni mixed. Kuna wale and this and this. By the way inakaa poa. Unajua inakaa poa sana. Unapata like mmoja anakuambia sijui nini wakati maybe anahitaji kitu. Inakaa very interesting. It is a whole thing. Yeah. Like the way, let me tell you, it's a whole thing. When you're mixed from different ethnic, I'm gonna say ethnic groups and from different places, it's just beautiful because you learn different things from different people. I think that's why at my age I know a lot. I remember there's this cohort that we used to do with Apa Interest and I Pay. She Africana, and she used to be like, at your age you know a lot, but it is because kulikuwa na watu wengi kwetu, like different places, and because I'm curious, very curious, I'm always very curious. I learned a lot from these people. That's why I can speak your language, I can speak someone else's language. No one ever knows what kind of language I am because I speak all languages mixture. We are United Nations. Yes. So you have told just I don't know who you start. Kim wewe sawa, langu jicho so sisi ni mlima all through. Acha nianze kuaddress Gypsy. Gypsy, I'm really eager to know your identity. Why does it matter though? Why does it matter? Umse amekuwa supportive sana, truly. And I mean what I'm saying.
I really like his support. By that yeye Kim na nani na Peter, lakini kwa sasa Peter yuko, and we really appreciate these people. Kim hivyo ndiye alitulianga, nikakuja kumgundua nikamjua. Apparently, let me tell you something about Kim, yes? Ati unataka kuniambia ninajua? Unajua nini? Sitaki uniambie. Unajua nini? You don't need to tell me anything. What do you know? I know. What do you know? That okay. That little I know. That little I know. That little I know. What do you know? What do you know? That little I know. What do you know? I'm satisfied. What do you know? Sasa mbona uongezee umbea hapo juu? Si umbea actually. Oh. This gypsy, asema Kim, I lived in Nakuru when I was young. My family landed in Kenya through immigration work. Okay. Little by little. Little by little. I want to know more of that, Gypsy. I want to know more of that. I want to know more of that. Like more. Zulfa, I think producer ameanza ku-complain. Ana complain nini? Anasema time imeenda. So ngoja Gypsy atuambie. Sasa tukatia Gypsy akitaka kutuambia kitu. Ngoja Gypsy atuambie. Yeah. Unataka Gypsy akwambie nini? Amesema anabonga, acha abonge. You see how it feels? Akiwale Zulfa, let me ask you, what is really wrong? You see how it feels ukinieka hostage? Now I'm gonna keep you hostage. Mpaka Gypsy amalize kuongea. Gypsy, continue. The floor is yours now. Oh, Felix. Nimefanya? The way unakuanga like ngoja kwanza. Haya, ngoja kwanza. Mpaka like yes. Actually, I talked to Peter and Peter aliambia kuna issue fulani yako nayo kidogo but ana sort. Akimaliza kusort, he will be here like he never left. So don't worry about that. Yeah, najua ni ule mtu ambaye anapenda kupiga gumzo pale. And then this Gypsy kona anasema, sorry, anakuambia wewe, I won't tell you color or gender. We are all Kenyans and one love. Okay? That's why I'm telling you, stop wanting to know who they are. Asha nayo. Nikuuliza swali. When they are comfortable to tell you what they are or who they nikuuliza swali. They will tell you. Nikuuliza swali. Niulize baba. Do you remember vile nilikwambianga wakati mtu anakuulizwa jina unaitwa nani unamwambia nini? But sasa unashio kimuinisistia. Sikiza nikwambie. Maybe it is better to be clear now. Wait. Wewe. It is better to be clear now. Sawa? I wanted him to know how I am well pleased. You wanted him? Yes. When you're talking to someone who is telling you that they're non-binary, you say, I wanted them to know. You don't say him or her. You say, I wanted them to know. Continue. I wanted Gypsy to know, like, I'm well pleased by that. Me by that napendanga niki-appreciate mtu. Yeah. Wakati mtu amefanya kitu mzuri, siwezi kosa kumu-appreciate. And that's why I don't know. And that's why Gypsy? Yes, that's why Gypsy, I wanted to do what? To appreciate you. Unajua like na si lazima by the way ama nini. But the fact is nime-appreciate sana the way you have been coordinating with us, and that is the fact that I'm trying to appreciate right here. So thank you so much Gypsy. Thank you so much Gypsy and all other fans wenye mmetu join. Zulfa, I think I have no word beyond what I have say said. Your name. Say your name, then I say my name. Mimi naitwa Felix. Yes, plain San Felix. I really love my fans. Kwanza kuna hawa wenye kasi sijaona comments zao na feel like ni kugonjeka nini. I really love you guys. Yeah. Wakina nani hao? Si wewe.
Sina kwambia uambie. For information si wewe. Wow, I don't comment there. So useme. All of you when you to join live. And all of you who are our ever supporters. Tukikutana jioni tutakuja na mapya tena. Tutake kuelewa vizuri zaidi. Tuone what is going on in our country, what is popping. Zulfa. Akwambia Felix them or Gypsy Corner. When are you back? Tunaenda hivi Gypsy nione kama huyu this co-host of mine will buy me lunch and then we come back because very late lunch, okay? And then tutakuwa hapa that is saa 10. Yes? Yeah, sure. We shall be back. Lakini nitajaribu tukirudi huyu asilete siasa mingi. At least tufanye hii siasa nyingine. Kwa sababu watu wanaanzaga siasa. Ama you want to be dish the same thing. Lakini Zulfa, do you know that we can easily change our Kenya through our channel? So yeah, we are changing Kenya. We are changing. In fact, but sometimes you gotta stop and then tell someone usikuje unakuja mbio. So Gypsy darling, tutakuja ati ya Gypsy darling. Okay. Okay. Okay, maliza kumwambia. Then Kim anasema yenyewe hii ni 21st century. Yeah, this is the 21st century Kim. What was I saying? Gypsy, tunakuja saa 10. Tutakuwa hapa saa 10. Mwambie Felix akienda aende kula lunch hapa karibu. Twende hapa karibu, akuja hapa afike hapa by saa 10 tukue tunaanza haya maneno, okay? So, yes, mimi naitwa Zulfa Wanjiro from Moranga and I'll be back in a few. Msitoke, msibanduke, mkae tu hapo mkitungoja. Bye bye. Bye bye guys. Kwani wamekutext?